Moko mokinde no bago ng'anyo gwenge mopogore opogore e pachoka kagi kwedo nek mar nyawadgi mano chalo mbobu mabende nonege e yo magalagala. Bende weche mag siasa pod dhi nyime koni kod kocha ka jatend piny no bago romo kod moko kuom jotelo mawuok masawa ka bende jalob jatend piny machon Rigathi Gachagua bende jatend DCP bende no bago romo gi moko kuom jotelo mawuok e gwenge mopogore opogore nyakoromo gi magi kachiel kod mamoko waikonu e weche manyien mag ang'ichwelo warwaki ni machiegni mage e moko weche mawamiyo pek. If our advocates cannot be protected in this criminal justice system, then it means that those who stand on behalf of clients, those who stand on behalf of members of the public, then there's no one to stand for them. Okinde obago ng'anyo gwenge mopogore pachoka mar kwedo nek mar okil Kamaloka chalo mbobu. Kulikuwa na takataka mingi zimejaa huku mitoni. Na kulikuwa na ufundo ulikuwa unanuka sana, lakini kwa sasa hivi tumejikakamua, tumesafisha huu ufundo ambao angalau umeenda. Enigni adek nyakane jatend piny William Ruto ka utelo kaka wuono warango kenge ma osego e reso kor lwasi. Mane jalup jatend piny mar Sudan ma milambo Riek Machar odonjne kod ketho mar nek kaachiel kod rocho ratich oganda. Jakoromogi kaka pile par ni nyalo tudori kodwa namba wa mar ote machuok en 3-6-000 wayudore e mbui mopogore mag oganda twa kodwa achiel kachiel e mbui mar Facebook, mbui mar YouTube, e mbui noero mar X, mbui mar Instagram kachiel kod mbui mar TikTok. Nyinga Simfros Okinda, jaloko marwa en Wilson Ochuka. Kawachako eni okinde obago ng'anyo mamuol e gwenge mopogore opogore ma pacho kae mar kwedo nek mar okil Kamaloka chalo mbobu. Ng'anyo makamano mane otelne kod ogaye mar okinde pacho kae Faith Odhiambo wa Nairobi ma osiemo wang' sirikal kuom rem e tijgi maduong' mar miyo arita oganda jo Kenya. Faith Odhiambo oriwore gi okinde mamoko e kwedo motegno nek mar mbobu kendo jiwo sirikal mondo ne ni jogo ma itudo gi nek makamano kawnegi okang' mager mar chik. Okil Kamaloka chalo ne ochiel gi magine kor jumani kod jonjore e wang' apaya ma Magadi. If our advocates cannot be protected in this criminal justice system, then it means that those who stand on behalf of clients, those who stand on behalf of members of the public, then there's no one to stand for them. And as the Law Society, we will call out this heinous act. We will call out anyone who tries to put the lives of advocates in danger. Ours is a difficult job. All we require is support. And as the President says, this is not a time that rumors and all sorts of distractions should be thrown at the issue. Right now, we want thorough investigations and action taken. Jatend piny William Ruto kaachiel gi mane en jalup jatend piny machon Rigathi Gachagua nobago rombe mopogore opogore gi jotelo mawuok e kaunti ma Murang'a odiechieng' ma kawuono. E kar jot ma jatend piny koten gi jalupne Kithure Kindiki noromo gi jotelo mawuok Murang'a kotenegi kod jatend migawo mar Law Alice Waomi. Mane jalup jatend piny Rigathi Gachagua bende ne oromo gi jotelo mamoko kotelnegi kod seneta ma Murang'a Jonyutu. Sharon Ong'ao nigi ler mathoth. Bang' romo kod jotelo mawuok e dhood Advocacy odiechieng' manyoro, jatend piny noromo kod jotelo mawuok e kaunti ma Murang'a e kar jot mare ma Nairobi odiechieng' ma kawuono. Romono ne en mar tego tudruok ma piny owacho nitiere godo kod sirikande mag gwenge. Mimi kuwa rais ni kwa kura zenu. Ama si ndio? Ama namna gani? Si ni kwa kura zenu? Kwa sababu hiyo ndio mnaketi hapa niwaeleze kura yenu mulinipatia nimeifanyia nini. What have I done with it? Jatend piny oyango dipodo biro medo chwalo dongruoge e gwenge ma pacho kae. Koyango moko kuom dongruoge ma piny owacho chano chwalo e kaunti ma Murang'a. Nasikizeni, mimi nimechaguliwa. Mimi nimekuwa mbunge mara 3. So mtihani ya maendeleo mimi siwezi anguka. Pengine mtihani nyingine. Watu wa Murang'a mliniuliza
tuko na shujaa wetu anaitwa Kenneth Matiba. Mumempatia jina yake hospitali hapa, si ndio? Hapo Makenji. Na nimetoa milioni 200 kuinua hiyo hospitali. Tutawajengea stadium 2. Tayari contractor anakuja stadium ya Mumbi. Komachielo mane en jalup jatend piny Rigathi Gachagua noromo kod moko kuom jotelo mawuok e kaunti ma Murang'a kotelnegi kod seneta margi John Nyutu. Gachagua obiewo seyo ne romo ma jatend piny nobago kod jotelo mawuok Murang'a e kar jot mare, kowacho ni romono en mar nyayo mibadhi. So what is happening today in State House is a shame. It's a national shame that State House has become the theater of absurd. It's a center of corruption and money laundering. Public funds are stolen daily and used as bribes to the people of Kenya. The other day he called the people of Kiambu and spent 60 million shillings. A week after he called the people of Meru, spent another 60 million shillings. Today he's going to spend 60 million shillings. He's giving people 10,000 each. That is 180 million. Gachagua oseo jotelo ma Murang'a manochopo kar jot mar jatend piny ni ginandhoge mok dwar ber ne jodak ma Murang'a. So I want to ask the people of Murang'a to take note of their true leaders who are here with me today. These are the true leaders that we have in Murang'a. In equal measure, I ask the people of Murang'a to take note of the traitors in the State House. Those who are selling the people of Murang'a for little money for their stomachs. Jatend piny korka kore oseo jotelo mosebedo ka seyo dongruoge mosebedo kochwalo nyaka nodonje apis. Ochiwo siem ni pogruok mag dhoudi en gino mane orumo e yiero mar higa mar 2022. I have a report card ya kuwaeleza mahali hiyo kazi imefika, na bado niko na miaka 2 ya kunyorosha mpaka ikae sawa sawa. Alafu maneno ya siasa tutakuja kusema wakati yake. Unajua kuna watu wanatangatanga barabarani wakiongea, ni kwa sababu hawana kazi. Mimi niko na kazi ya kufanya, so waendelee kuongea, wacha mimi nifanye kazi ile mlinipatia. Kuna wengine wanafikiria wanaweza kuturudisha kwa ukabila. Mimi nataka niwaambie, kama unatafuta mambo ya ukabila, tafuta dunia ingine, tafuta nchi ingine. Hii Kenya tutashikana vile tumeshikana, kwa sababu kwa umoja wetu, kwa ushirikiano wetu, kwa kufanya kazi pamoja ndio tutabadilisha hii Kenya. Jatend piny osebedo ka romo kod jotelo mawuok e sirikande mag gwenge mopogore opogore mar lero dongruoge ma piny owacho osebedo ka chwalo ahinya to e kinde morwako higni 3 e telo mar jumani. Sharon Ong'ao, Ramogi TV. Kawadhi nyime ni jatend migao mar arita Kipchumba Murkomen olero ni OCS manyori kochopo e romo mare Migori kaomer itimone nonro mar obwongo kendo ibiro kawne okang' mowinjore tok mano. Murkomen lero ni nyalo bedo ni nitiere gima rach kod obila no, gima ne nyalo miyo wuoth safar mabor mar biro romo kod jatend migao no kosetiyo gi yedhe mamero ji. Murkomen kata kamano golo siem ne apisas matiyo asasa kod yedhe mamero ji kosingo ne joma oyudi ibiro kawne gi okang' mager mar chik. Fortunate that the OCS came to the meeting yesterday drunk. I don't think that is very normal for someone to come all the way from Timaru all to the headquarters for a discussion with the Cabinet Secretary and Inspector General of Police and come drunk and sit in front. It is not normal. So it means there must be some problem with the officer, and as I've announced many times, the procedure is to first assess the mental health of the officer, to do the necessary medical tests, and then of course follow on the history of the officer. Some cases are just indiscipline. Yeah, it may not have reached a level of addiction. Where it's in discipline, the disciplinary procedures will take place. The assessment is currently ongoing. The officer was taken for tests in the hospital, and if it's a mental health problem, it will be handled also as a mental health challenge. Of course, that requires some level of reorganization to ensure that the officer cannot, to get another officer to do the commanding work, and maybe redeployment of that officer after rehabilitation.
Kamano bende jatend migao no mano Kipchumba Murkomen osingo mar keto kenge mag kedo kod nok mar arita e alwora ma Nyanza. Murkomen mano romo kod apisas mag arita mopogore e kaunti ma Kisii e romo mar jukwaa la usalama olero ni gwenge mag Nyanza ni kod achudhe maketo ngima oganda kamarach kamoting'o riwruoge mag jonjore masiko mienjo gi nyinge mopogore. Joriemb apiko moko matiyo kod apiko e weche mag kuo kod bambo nyithindo matindo kaachiel kod tiyo asasa kod yedhe mamero ji. Murkomen okwayo ruodhi kanyakla kod jotend siasa mondo nywak obila lwedo e kedo kod njore kendo nyayo chumi mag gwenge makamago. Jukwaa la Kisii wale maafisa ambao wameandamana na We want to also, the third issue that is of great concern here is defilement. This is a problem across, it's heavy on the western side where we had passed Jukwaa la Usalama the other week. And this week, from yesterday in Migori and now here, it's also evident that it is a big problem in this place. We want the NTSA to work together with the relevant authorities in county and national government to license the border circles and to regulate and punish those who are involved in criminal activities. All these gangs are being dismantled by the security teams across, and I'm happy with the work that the security team is doing. We have Sungu here, Chingororo. E weche mamoko en ni duond bura mar ODM ochano bago chenro mar welo motelo ne yiero ma adundo e kind tarik 24 nyaka 27 mar dweni. Ma en kalore kod jakom mar Aput mochung' ne yiero e ODM Emilia Wita gi jatatije Oduoro Ng'wen mowacho ni welo go ibiro bagi e yo mahuyanga. Weche mabende ne osir lwedo kod jakom mar ODM Mikae Gladys Wanga manolero ni ODM biro keto jochung' kuonde duto mantie yiero ma adundo. Ne gilero magi kinde mane ODM chiwo tiko ma nyalodia ni jochung' moko mane onge jogo malaro godo tiko mar ODM e kuonde chung' maggi. And I want to assure the candidates that we will walk this journey to the election together. I also want to thank very much the National Elections Coordinating Committee led by Madam Awita. We believe in you. We know that you are capable so far. You have done a very, very good job. And for the candidates and for the constituencies and wards where we are going to be conducting nominations, for the remaining seats where there is more than one aspirant, I want to assure you that the party primaries will be conducted between September 24th and 27th, 2025. The NEC is fully prepared and will ensure that the exercise is free, fair, transparent, and credible. We are in ODM, and our party is ODM, and it remains so now and forever. And we will support ODM candidates in this election. We will campaign for them. I know the political environment that exists now is called broad-based, but that does not affect political parties. Every political party is entitled to fight for its seat. Jodak makar chung'od bura mabanisa osechako timo ikruok ne yiero madundo kakoro gigoyo poro ne Ahmed Malim Hassan malaro komno. Hassan en owadgi mane en jaod bura mabanisa Kulo Malim kendo biro laro komno kokadho tiko maduond bura mar UDA kochopo dwe mar 11. Kaloro gi jodak go, Hassan ni kare madhi nyime gi chenro ma owadgi no chako mane onedwa jodak mabanisa ochop kare kendo kaka owinjore. Tulikubaliana ya kwamba Barre Mahlasam atakuwa ana post, maana yake tumekubaliana kulingana kimila ya Kisomali na vile jamii hapa walikubaliana. Asbanisa constituency wote tulikaa na serikali, tuna support Ahmed Mahlasam ya chama ya UDA party, ndugu ya marehemu. Sasa sisi tuliona vile tuna support Banisa kwa jumla, hata kama pilot box ya mwingine nakuja, sisi tuliagana kusupport Ahmed Mahlasam
kama unopposed. Wazee wa komiti wa gari ambao wamekaa kikao Banasa waliamua na wakasema wamefanya kilia MP yao ambao wamejitolea safari hii ya hii by election ambao wanakuja vile serikali vile IBC ametoanausia. Tumefanya ni anapos yenyewe kwa jina naitwa Muhammad Ahmed Maalim Hassan. Hignadek koronya kane William Ruto chaktich kaka jatend piny Kenya kendo singo mar chiwo thuolo mag tije rowere mokuom rowere ochiwo pachgi wi chenro mar climate works mano chak ayanga mar konyo yo makamano kaka ifinya kidilero rowere go lero ni kata obedo ni koro gingo kata gin gi yor yuto de gier mondo miyo mednegi osara. William Samoei Ruto oseromo higni adek nyaka ne William Ruto ka otelo kaka jatend piny Kenya. E kinde mane opedha yanga manifesto mare nitie gigo ma Ruto nosingo ne oganda jo Kenya mar konyo bero chal mar Kenya kod ngima oganda. Achiel kuom gigo ne en chiwo thuolo mag tich ne rawere. Chenro mar climate works manochaka yanga mar rango weche mag alwora kod jiwo rawere koro en achiel kuom chenro mosekete tim ma chiwo thuolo go mag tich. Magwenge madandora bore Nairobi. Rawere gi timo tije gi kaka pile, tije moting'o neno ni aora ma Nairobi kod alwora mare oket maler. Kaluwore gi rawere go, tij climate works jiwo gi mar medo tiyo kendo makone gi kanyo maduong' e ngimagi mar ni sani koro gin gi yor yuto. Nilikuwa tuna apply, bado nilikuwa jobless, nilikuwa nafanya kazi casual, saa zingine napata, saa zingine nakosa, but venye nilipata hii job nilifurahia sana juu inanisaidia kulipa bills. Inanisaidia kulipa bills kadhaa, though hata kama kidogo but inacheza part kubwa sana juu at least naweza eka kitu kwa meza. Nijiunge na hii kazi ya climate works tangia last year mwezi wa 10. Imenisaidia pakubwa, manake nilikuwa naishi kwa nyumba tu, sina kazi, wanafuata saa zingine naenda kutafuta side hustles huku kwa MJE. Unapata kwingine waenda waambiwa ungoje baada ya wiki 2. Sasa unajiuliza wiki 2 utakuwa fanya nini? Inabidi ukae kwa nyumba. Lakini tangia rais alete huu mjadala, hakika umetukuza mahali pakubwa sisi kama wenye tuko ndani ya climate works. Gino machielo marawerego wacho ni miyogi mor kendo medo miyogi mijingo en lokruok magiseneno ahinya to e kinde magisebedo ka gitimo ler mar aora ma Nairobi kod alworane. Since kazi yanze kulikuwa kumejaa takataka kila mahali huko, but venye ilisonga tukakuja tukaanza kuifanya, kumekuwa na change kubwa sana. Sikansi kuna mto sasa ina flow poa, at least sasa kuna mazingira safi kiasi. Mnamo mwaka uliopita kulikuwa na takataka mingi zimejaa huko mitoni, na huko kulikuwa na ufundo ulikuwa unanuka sana, lakini kwa sasa hivi tumejikakamua, tumesafisha huu ufundo ambao angalau umeenda. Mapata kama huku mito ilikuwa imefunga na matakataka, at least tumejituma sisi kama vijana tumekota hizo matakataka. Sasa hivi maji inaweza tiririka vizuri. Nemoko kuomgi chenro no sechiwo thuolo mar puonjo jodak e alwora madandora ni to gin yore mage maginyalo tiyo godo eneno ni alwora no ler kinde duto. Hii kazi nafanya hapa hata majirani pia wanaona nafanya, so ni kama pia na educate mambo ya usafi, kwa sababu huku chini tunadeal na uchafu, takataka zenye zinatupwa huku, tunaonyesha zinafaa zikusanye ziweke mahali pamoja, na mto pia tuitunze, ni mto yetu inatusaidia. Umetusaidia sana sana youths, women. Unapata wengine pia tuko na watoi, tuna yodo ya school fees, na wengine pia tunasomesha wadogo, ama pia sisi wenyewe tunasoma, so unapata pia at least tukifanya hiyo pesa inatupea, tuwezi sema ni kidogo, tuwezi sema ni mingi, but inatusaidia. Dwachra were matiyo tij climate works en mondo mi piny owacho oyudnegi gigo maginyalo ritore godo kaka yor geng'o tuoche maginyalo gamo e kinde magimulo yugi. Bende kata obedo ni giyudo osara, de giher mondo mednegi osara makamano mar medo siro ngimagi. Watuongeze tu mshahara tu tungependa, alafu watulete protective things hadi uniform. Juu kuingia hapa kutoa vitu na mkono enyewe ni vibaya kwa mikono zetu. Tunaomba at least angalau mtu angalilie tools, glass na tools za kufanya nazo huku kwa mito. Angalau tuweze kukuza na kuhifadhi mazingira ikuwe sawa.
Chenro mar Climate Works nochaka yanga tarik 12 dwe mar 9 higa mokalo kod jatend piny William Ruto. Chenro manigeto ni biro rango weche mag alwora, dongruok mar bombe kod gedo gi kungo mar apeini. E kinde manochako chenro no ayanga, jatend piny William Ruto nowacho ni obiro chiwo thuolo mag tich ne rawere e counties duto 47 pachoka. Efinya Kidi, Ramogi TV, Nairobi. Josiasa moyiengore riwruok mar Kenya moja odhi nyime kod jiwo oganda jo Kenya mondo bi oter dala jatend piny William Ruto e yiero maduong' mabiro kuom nyayo siasa mar akwede rem chopo singo manomiyo jopiny kaachiel gi nyayo mibadhi. Ka gilose kar chung'od bura mag Githunguri, jotelogo ma oting'o nyaka jagoro maduong' mar ODM Edwin Sifuna, jaod bura ma Embakasi East Babu Owino, Kaliba Misima Saboti kod Gadhoni wa Mushomba mag Githunguri osingo mar rakore kod Ruto e siasa ma yiero mar 2027. Jotelogo wacho jatend migawo mar thieth Aden Duale mondo gwetao kalore ne gimi badhi momiyo osuptende ma Nyawawa omenda mathoth mag SHA. Giseyo piny owacho mar Kenya Kwanza kuom dhi nyime girocho ratich oganda ka tiyo tije obila. Ni moto. William Ruto, ile kitu ulifanya ukahadaa wa Kenya, sisi kama Kenya moja tuko tayari kufanya. Ukiingia kwa misa unanikuta mimi nishapiga magoti hapa. Akitoka church mimi niko na bishop. Akienda kwa sunroof mimi niko kwa sunroof. Akikuja kuongea na nyinyi anawadanganya mambo ya empowerment. Hatukai huko tukilia ati wao mnatoa wapi hiyo pesa? Si tumeonyesha mahali pesa inatokanga. Tuko na marafiki waki-empower, tuna-empower. We are saying no to William Ruto because he has failed the communities of this country by violating the Kenyan constitution and killing our sons and daughters who are supposed to be defended to become the future parents of this country. Ulituambia mama mboga atagraduate kutoka kwenye kiosk kisha atakuwa na supermarket. Je, uko nayo hauna? Alituambia mwana bodaboda atagraduate kutoka kwenye bodaboda anunue gari. Uko na gari hauna gari? Bado unasemaje? William Ruto, you are going to be the last foreign president of the Republic of Kenya. Any president who will come here after William Ruto, you will forever serve one term unless you perform. And William Ruto is going to be the example of the president. Jakaramogi kanyo wadoni wakawiyo mokwongo chenro ena mara ngichwela no koro ote Facebook jona pidi wacho ni aneni live moja an wacho nek ma Kenya kae be onge ber ine gito which will kodu. John wacho ni watching live from Rapogi CBD one code ya wuota Gavin gi Mike lakini Ruto temo sana wamie mana thuolo tonga mao kotiyo to dhi dala. Makwod Nyaseme wacho weche manyien chuponi maler kae ntie uyoma uwimbira rieda Siaya County. Samuel Achenje bende wacho oneno lendo kaintire Nairobi. Achido Jack neno wa eyo makare ken Gwasi Kigoto. Stephen Owino Ramogi neno maler. Samuel Achenje utemari asasa mokanyo. Tyler Bright wacho nisani koro President Mio Jogot Met Bilie. Ilo kama na nya kwa Ramogi waka uyo machua kakikidhi mabor uredo giweche mamoko. Saa zingine mambo kupata bila plan. Gas ndio imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma. Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant Loan. Iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, sasa uko sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Built for Kenyan civil servants. My Mobi. Iko sorted. Ich lach nonego okal tako. Matiende ni bedo gi miluma mar yako mang'eny nyalo kelo rach.
ng'ano mohero dongruok ne ngima makiny. Para ne pap midhialo e Jo-Kenya mosetelo nyime e neno ni opidh yiende kendo rit bunge. Jogo matimo gigo mowinjore ne bedo gi alwora maber e higni mabiro. Mae momiyo wakelo mich mar Africa Champion of Trees Act Awards ma en chenro mokel kod Kenya Forest Service kod Blue Focus Africa Initiative. Kidienje aboro, joloch 12 kod jaloch maduong' achiel ma japidh yien e pachoka. Nitiere omenda miloyo maromo $5 million, sigana matut mar jaloch kod mich moko mathoth. Ndikri kochakore tarik 1 dwe mar 9 nyaka tarik 30 dwe mar 9 higani endi kokalo e actawards.org. Kar puko taka makware, ringre kod fuoni mag del nobo e gundni kendo ne owitgi kayugi. Kinego ting'ado tiso e gunia. Nong'ade diere. Nena ena kipande mamalo, kochakre kanungone kadhi malo. Ne gin ng'ama, ne gichopo kanyo nade, to ng'ama manonegogi. Okwamini mano ni ng'acha nola. Gima sirikal ong'eyo kanyo wan wakia. I am not sure whether he's still alive. So that's the other question. What if he's not alive? Jogo manogolo ringre kod fuonigo to pod odak gi luoro. Simu ikapigwa hapa Justice Center. Tukaambiwa ukitoa mili watasema ni woli huwa. Sasa nikauliza tuliua tukakuja kutoa tena. Tudri gi jafwambo marwa Efi Nyakidi chieng' Jumapil saa 1 kod saa 3 otieno kokelo ni sigana mar Dagnek makware. Iseyudo nyodo nikelo nyako chia cholokore nyeje lunga nisandi nango nyako chia mimi yere konde jalo sigo kachandi gimo nyako chia utemo kakano. Machiegni Kenya Karamogi achije moko adek mane tudo gi nek ma kwa Binzaro owe thuolo kodo mamalo Malindi. Jang'ad bura Joy Wasonga ne onyiso achijego kamoting'o Safari Kenga Nzai, Gona Charo Kalama kod Kahindi Kazungu Garama mondo chiw kopis mag opande maggi gichopi apisi mar jalup ruoth magwenga gi nyadiriyo juma ka juma kendo gichopi apisi mag jotim nonro e burano nyadichiel e juma nyaka chieng' tiek winjo bura margi. Achije adekgo ma jodak kwa Binzaro ne ondhi kod obila kuom uso lo e kabich ne achich maduong' e nek makamago mano Shalin Temba ma jotim nonro dwani ogeng'ne kuom ndalo mamoko 60. Magi timore kinde ma apisi mar jomin buche lieko ni nyalo bedo ni nitiere liete mamoko marito mondo kony. Jagoro mogirore migao mar arita Laktar Raymond Omolo otimo limbe alap ma Idhokwe e kaunti ma Kitui mar chuo wang'e e gedo mar alap ma kamano madhibago nyasi mar mashujaa ma higani tarik 20 dwe mar 10. Laktar Omolo mane otene limbe ma kamano kod jatend obila e kaunti ma Kitui Kipchumba Ruto, tend arita sub counties kod jotend loch nanga oyango ni gedo mar alap ma Idhokwe osechopo 80% ka en kod geno ni 20% modong' en mana goyo tado. Kopogore gedo mar alapno, chenro mamoko mar kongo apaya mabor ne romo kilomita 10 matudo alap ma Idhokwe kod ka jod matin ma Kitui bende nie tielo mogik. Omolo pako kang' mar tero nyasi makamago e gwenge mopogore mapachoka. Is actually on course. There's been very good collaboration between the national government and the county government of Kitui, led by the governor. And as we are here today, this is the main venue for the Mashujaa Day celebrations, which is the stadium, and the progress of its development is actually ahead of schedule.
at least 80% of the work has been done. We have less than 20% of the work to go, which is largely on the roofing for the stadium. In other places, we've had celebrations minus the roof in the stadiums. So for the people of Kitui, this is going to be a major event, and also just to call on the residents of Kitui and the rest of the country to get ready to come to Kitui, Thokwe Stadium, for the Mashujaa Day celebration that will be happening on the 20th of October. Our expectation is that after Kitui, we will be going to Murang'a, and then, of course, the rest of the country. And this is to just expand the scope of interaction and also the spirit of celebration beyond Nairobi, like it was the tradition before. Jatend boma ma Kisumu Balawanga oyango chenro magin godo kaka tend boma eneo ni omed chwalo boma Kisumu e rang'iny mamalo mondo omed bedo e ong'ala achiel kuom bombe mabeyo e pinje mantie Afrika. Kane olosero madhi nyime boma Kisumu ma okelo kanyakla jotend bombe mopogore pinje Afrika ma otisi ni ASCO Summit, Wanga wacho ni boma ma Kisumu biro mana yaore malach ka ochane maber. Bendo ni gin kod paro mana ni omanjo ket mwandu mondo ged e dho wedhe mag nam lolwe anyato gero kuonde yweyo kaka magawa. If you go to Dunga area, you go to Nalenda area, you'll find a lot of informal settlements with the usual traditions. Most of these were homes where they stayed. They grew up, so they still practice so many things around there. What we have proposed, which is yet to get to cabinet, which I'm yet to present to the board, I think it's time that we, as a county, buy off these people to ease and give space for the waterfront and let them settle in other places so that we can have investment at the waterfront. But the notorious sectors that keep land vacant are the government sectors. We have Arena Estate, that is a government land being wasted. We have Kenya Railways. Kenya Railways is now the worst. If you check the CBD downtown, Kenya Railways still own a huge parcel of land there with old railway buildings. So these are the pictures of what still Kenya Railway owns in Kisumu. So I want you to ask yourself, with this kind of buildings of Kenya Railways, do you think it will help this city as a smart city? Kawo Kisumu wadhi nyime kama laboratory makonyo e chiwo nonro mag gwenge ma oting'o gik ma itimo e lope mabende dho ngere dendo ni Geospatial Information Management System magedo mare osir kod riwruok mar Food and Agricultural Organization ka otenore kod riwruok mar pinje jorochere mabedo ng'ere kaka European Union ochako tich ayanga e kaunti ma Migori. Jafwambo marwa Juma nigi ler mathoth kowuok e kaunti no. Ni machiwo nondogo mag gwenge mabendo ng'ere kaka Geospatial Information Management System magedo mare omonjo mene maro milion 20 mano yawa yanga kod jalup gavana wa Migori Joseph Mairi igeno ne dhi kelo dongruok e sectors mathoth ma oting'o thieth, pur, kedo komidhego mag apoya kod mamoko. We have already given out here the support that is about 20 million. We are adding, on the request of the county, 2 more stations to Migori County. And once that is in place, which already we have agreed on, we are going to the next stage, which already we have started, which is to build the capacity of the county. This project has a huge potential, one in resource management, and second, and also service provision. Because as we have discussed, we are going to expand this project to where that is going to help us manage our health facilities. When it goes to agricultural, so far we have mapped the farmers, the land they occupy, and what they are doing in the field. Maili wacho ni kuom ranyisi ka okalo kum laboratory ni sani ot mondo ging'e kwan jotuo osiptende duto e kaunti ma Migori chieng' ka odiechieng' ng'eyo ka yath nitiere kod mamoko e sektor mar thieth. So far we have mapped the location
and the capacities of our health facilities. But we want to go now where we'll be getting real-time data from our facilities, for example, in terms of drug dispensing to the patients, the number of patients. Kao kalukum laboratory ni igeno inondo magwidhieche magapoya to ahinya piyo ula ma osebiro kadore jigwengo mag Nyateke bende dhi yudore wang' sa mondo koro kony oganda kaachiel kod piny owacho ikete ikruok makare. And especially now we are going to link this GIS lab with the climatic weather conditions so that it helps us. When it is rainy season, we know these areas we are targeting, these areas are prone to flooding. Then how do we advise our farmers to the safe places where they can be at the particular moment? So it's going to help us manage that. Hamisi Mumati Okorogno, Mar Food and Agricultural Organization Katafao, watch ni keto laboratory ni e county ma Migori kod counties moko duto e piny Kenya mondo koro kony e jiwo weche mag pur kod mamoko. Partnering with the European Union, we embarked on a journey to digitize the agriculture and rural development sector in Kenya. Through this particular project, which is the land governance, our focus is on those factors that really don't free up land, which is a factor of production, so that it's available and made production of in the best way we can. Mowacho ne gisechiwo tiegruok kendo gidhi nyime kod medo chiwo tiegruok ne jotije mag counties mondo gibed kod lony mowinjore ma ginyalo tiyo godo e tayo laboratory ni. So one area of ensuring sustainability is that you have qualified personnel that are going to deal with this particular facility. And I can see that trajectory is very well clearly defined here in Migori County. The second area will be on this equipment as they've been given. And you can see they are being, they are in a very good protected space. So that means they will continue. But then the county, and which I know they will do, have to really come up and match halfway by making sure they institutionalize the management of the JAS laboratory. George Juma, Ramogi TV, Migori. Wadhi e piny libamba ma South Sudan kama kion kokwa ko piny no bang' ten Salva Kiir lando ni giyawo bura ne mane jalup jatend piny mokwongo Riek Machar matemo loko locho kod nek mag dhano mag Alamoro kaluoro maduong' en mano mar muoch mar lweny mag dhoudi e piny no. Piny Sudan ma milambo osebedo gi kwe kuom higni mogwaro bang' keto kogno winjruok mar kwe e higa mar 2018 gino mane ochungo lweny mane okelo tho mag dhano gana 400. Jafwambo marwa Joja Oko nitiere kod ler mathoth. Gachegi mag jolweny matekogi ng'eny otenegi ngapaya maduong' mochomo dala jalup jatend piny mokwongo ma Sudan ma milambo Riek Machar. En ranyisi mar ywaruok mapek gino mokelo luoro kod kihondko e boma maduong' ma Juba. Apisas mag jolweny obedo kicha mar neno ni arita ojiwo e boma ma Juba kod alwora mage mar gayo tulo makidek muoch bang' sirkand Salva Kiir tudo Machar gi ketho mar temo loko loch nek mar jopiny kaachiel kod rocho ratich oganda. Machar itwani ne onyayo kendo chulo kweth jonjore midendo ni White Army mane omonjo kambi jolweny mar Al Nasir kendo nego ji 250 kaachiel kod general mar jolweny dwe mar adek higani. The accused persons are as follows, and they are 8 in number. Number 1, Dr. Riek Machar Teny Gorgon. Machar man jatend duond bura makwedo piny owacho mar SPLM-IO osebed kigeng'one e dalane chakre dwe mar adek higani kane omake. So based on evidence, the following charges were prepared under South Sudan laws and applicable international laws. 1, murder. Jaloso mar Machar Pokpoth Baluang okwedo kwetho makamago kotwani mano chenro mar piny owacho temo ruocho winjruok mar kwe ka SPLM-IO to koni mago manafiti na mag siasa kendo temo ruocho winjruok mane otim higa 2018. SPLM-IO chiwo siem ne Salva Kiir ka ginyise ni onge kod mbii mar telo ne Machar. Dhano gana 400 ne onegi kind higa 2013 kod higa 2018 ka ji mamoko maromo 2.5 to ne odare miechgi kaluwore gi lweny mane omuoch bang' kane oriembi Machar e tich kaka jalup jatend piny. Winjruok mar nyayo kwe higa 2018 emane okweyo lweny no mochuo gi thuolo 5 mag jalup jatend piny. Bang' mano, Laktar Riek Machar ne ochako donjo e sirkal kaka jalup jatend piny mokwongo e sirkand Salva Kiir. George Aoko, Ramogi TV.
Erokamanya Joja oko mano bende lipot matero wa eyueyo mar ariyo chenro en marang'ich welo sa achiel gi dakika 38 pod waduogi weche mathoth kinde mabor. Back to school is here. Citizen Duca has everything your child needs at unbeatable prices. Scientific calculator at only 1,275 shillings, down from 1,399 shillings. Transparent clipboard at 175 shillings, down from 290 shillings. Mathematical set at just 215 shillings, down from 300 shillings. And color pencils at only 105 shillings, down from 200 shillings. All delivered straight to your doorstep. Shop now on www.citizenduca.com or on the View Sasa app. Citizen Duca, the home of discounts. Citizen Duca, the home of discounts. Chief kanyuma na ku rap Sunday yote. Mago deals baratemo timo kandalo mana poko donjo isagodi. Sawa nyasaye neni. Nyisna nyasaye noni ona ina nyogopika. Nitie ber moro ma in godo kindani ndani. Kamiluonge ber no iwinjo. Kanye makoro mine chwade kasongo. Haging. Adhi many raracha rabondo nyathi moro machiek matwango wuoche chwedho kana dhi discuss kode matas mani. Malipo ni hapa binguni. Buy Smarter Bundle today. Dial *544# or use my Airtel app. Na bado tuna grow. Asanteni wa Kenya. Mondo mi ikungo menda e yo mayot kendo yo mowinjore, onego ibed kod paro mar kungo dwe ka dwe, juma ka juma, kata odiochieng' kodiochieng'. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Beikori mar doke pacho, kama sigerni ilero gi mor kod sunga mar luo. Chakre weche hera mamulo chuny, anyuola, time machon, nyaka sigendni madongo mag kit anyuolawa mapakowa. Magi ok gin mana sinema, magi gin sigendni magwa. Ka oko mana chikni, emomiyo koro sani wabedo kaka familia. Kar nyamerwa Dhok ma wawacho, koko mag nyierowa, kit luo kod sigendniwa nenore ayanga. Winam Cinema, Jumapil ka Jumapil, saa 2 kod saa 4 mar otieno, mana e Ramogi TV. Dhako muol kadonjo, matiende ni, bedo ni ng'ato ling' e kinde ma owendo, ok ofulo ni omuol. Samoro en kod kido mamoko. E pau tuke eni tim Kenya jotugo manyiri ma igini piny mar Prario Rising Starlets dhi nyime gi timo ikruok margi motelo tuke mag manyo tiko tuke mag piny mangima higa mar 2026. Tim no ma itayo gi kocha Jacqueline Juma biro rakore gi tim mar Ethiopia e tielo ariyo
Piny mar Ethiopia gi pacho ka jaloch biro goyo okang' mar donjo e raund machielo. Tielo mokwongo ibiro tugi e kind tarik 19 gi 21 dweni e piny mar Ethiopia ka alap manyayo biro bago tielo mar ariyo e kind tarik 26 gi 28 dweni mar 9. Ethiopia sitting rahisi tushaicheza nayo under 17 which players wao under 17 pia watakuwa wengine, so haitakuwa rahisi. Tuliwin pia, sisi tunajikaza sana tushinde kama last when tulishinda. Mimi mudia kama nasema imekuwa poa, tulipata watu wameanza na walikuwa wameanza in high tempo, na pia sisi tumekuja tukakatch up na tukaendelea na hiyo speed yenye walikuwa na sasa hivi pia hiyo speed inaendelea kusonga juu, na najua kila mtu ana work hard. Kwa sasa hivi yenye tumeanza training, tumeanza on a high note juu timu tunaenda kucheza nayo si rahisi na si ngumu. Opponent mwenye atashika tactics vizuri ndo mwenye atapata good results hiyo game. Tilo mogik mar lig maduong' mag tuke rugby dala 7 sibago odiechieng' makiny nyaka Jumapili alap mama Boleo kaunti ma Kisumu ka tim mar KCB nigi geno mar kawo kombe maduong' tok tuke rumo. Tim mar KCB RFC mamoko thuolo mokwongo e chung' mar timbe nyaka sani nitiere pool C kama bende oting'o timbe kaka Mwamba RFC, Homeboys RFC gi Embu RFC. Pool B oting'o tim mar Daystar Falcon, MSC Rugby, Kenya Harlequins kaachiel gi tim mar Nondescripts, Kabra Sugar, Catholic Monks, Masinde Muliro kaachiel gi mar Nakuru RFC nitiere e pool A. E kinde ma jobag tuke gi Kisumu RFC nitiere pool D kama bende gin gi timbe kaka Impala RFC, Menengai Oilers kaachiel gi Strathmore Leos. Team mar Chapadimba All Stars nobilo goch margi kuom thuolo mokwongo e piny mar Spain tok yawuot Chapadimba logi club mar Sabadinanigo gonde 2-1 e alap mar Huesca Academy Grounds. Emmanuel Esel noloyo ne club mar gol margi mokwongo dakika machuok kapok jatugo dhi e yweyo kapok jatugo Mario Fernando medonegi mar ariyo e dakika mar 52. Armstrong Omondi kata kamano noyudo ne yawuot Chapadimba All Stars gol mar yweyo piwang'. Komachielo nyi Chapadimba All Stars noloyo gonde 4-1 gi tim mar SD Huesca, nyithindo ma yawuoyi ma gini e bwo 14. Tukego ma osiep ne omiyo timno mar Chapadimba All Stars thuolo mar yudo puonjruok mathoth e limbe margi ma osechopo e ndalo mar 4 e piny Spain. Leo imekuwa poa. On youth football we do say that we don't lose matches. We just take on the score sheet. It is 2-1, but in football mentality, we are the winners because if we check on the chances, then we were under 20. Most so the other team is the senior side. Riwruok mar tuke mag cricket e pachoka wito kosir mane riwruogno yudo kowuok kuom kambi Arena of Sports mane geto chiero tuke mag cricket e pachoka kochakore dwe mar 11 higani. Komachielo gi yango komiti moyiedhi mabiro kelo kwe kendo keto winjruok e riwruogno. The board is made up of individuals. The board is an executive board. The board decides the track that they're going to go down. So we'll have a meeting, right? And the board will make a decision on which way to go. So it's not that we don't want cricket. We want people to play cricket. And what's glossy about this whole tournament is the amount of figures that are being bandied about. 200 million, 300 million. I love that. So I love that. It's music to my ears because I have trouble trying to get money. So it sounds good. But is it practical? Is it authentic? Is it real? Victor here is talking about, what did you call them? Match fixers. So you have to look into all that. And the ICC looks into that as well, right? And decide, are we going with this or are we not going with it? But if you can come up with 200 million and you're genuine, then we'll take you as our sponsor.
Jakoromo gimano bende thuolo mane wan godo ne weche manyien mag ang'ichwelo kanyo ka wakili Rex Raymond Omondi wacho ni oneno Ramogi TV e yo makare weche mag ang'ichwelo e boma Nairobi. Aduoko erokamano ne jogo duto manokawo thuolo margi mar budho kodwa chenro ni. Nyinga Simfros Okinda, saa 1:47 jaloko marwan en Wilson Ochuka.